ఇవాళ మనం జస్ట్ స్క్రీన్ అంటే యూఐ ఇది మన క్లౌడ్. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ అబౌట్ మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్. సో Azure is the name of the cloud. It is provided by Microsoft. So simple. So how we can create this account? So we need some subscription. So for that one you need to arrange your some credit card. సో ట్రై చేస్తున్నారా? సో మీరు ఏమైనా క్రెడిట్ కార్డ్ కోసం అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడానికి సురేష్ అండ్ మనకంట ట్రై చేస్తున్నాను సార్ నేను. సురేష్ జస్ట్ ఈ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అజూర్ క్లౌడ్. ఓకే సార్. క్రెడిట్ కార్డు మాత్రం యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, అందుకని ఎవరిదైనా పర్లేదు, అది నీది నాదనే కాదు, చుట్టాలదైనా పర్లేదు, ఏం లేదు. జస్ట్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకొని ఇస్తానని వాళ్ళని మేనేజ్ చేయగలిగి ఉండాలి. మనకి ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవడనేది మీరు కూడా చూసుకోవాలి. లేదంటే అప్లై చేసేయండి ఎవరి దగ్గరైనా, మీకు జాబర్స్ కాబట్టి వస్తాయి. లేదంటే ఫ్రెండ్ దగ్గర నుంచి నేను తీసుకునే చేయండి. ఇట్స్ రిక్వైర్మెంట్, సరే సార్. మానిటరీ ఖచ్చితంగా. ఓకే. సో మీరు ఈ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి మీరు చూస్తే కానీ మీకు ఆ ఫీలింగ్ అనేది రాదు. మీరు చేస్తే కానీ ఒకటి రాదండి, ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తే రాదు. సో క్లౌడ్ నేను చెప్తూ ఉండి 10 పాఠాలు చెప్పేసాక అసలు మీరు ఏమి ఎగ్జిక్యూషన్ చేయకపోతే నథింగ్ అన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ అకౌంట్ హౌ వీ కెన్ క్రియేట్ అంటే, సో వీ కెన్ క్రియేట్ ఫ్రమ్ లైక్ ఇఫ్ యూ టైప్ ద portal.azure.com. So if you created, okay, sorry, actually I have account. So it will ask like sign in to Microsoft Azure. If you not having account, create one. So create one for some mail ID and user mail ID. So you can give your mail ID and things. You can create this account. So here um, Microsoft Azure. So this is given advertisement by Microsoft only. Yesterday I also show the some screens. So it is giving the some services free for 12 months and 40 other service always free is always. So like so it is start with USD $200 equivalent to USD $200 means if you calculate almost 77 rupees in India now. 77 into $200. I think you understand the I'm changing into Indian rupees. So 15,400 rupees it will worth of value will be credited into your this Azure portal account free. So if you check that balance also, I will let you know. Actually, I think we have balance amount also in that. So I am also created this is free trial. Before that I had one different account. So now what I did, so I created it for new account. So I think we have balance and amount. So like that 34 rupees, 7 rupees some amount is there. 42 4 it is forecasting now current bill 40 rupees. So like that. So I am clicking for a different information purpose. I am explaining everything. Please wait. So, okay. So like that we can create our new account. Like this is much of values they will give, it will giving Microsoft. So already I told about a lot of services we having cloud. Why you are using cloud means
see that this is a like a one screen, like a one display, like a laptop display or Windows display, Windows not sorry, PC personal computer display, like this is a database. So like we having lot of services. So but you can't touch this one because it is a virtual. That's a virtual world. So normally in a you maybe see that I think you may saw this movie of Robo. So there is a movie and one Vasiker is speaking with some Robo. So he is virtually is presenting some his his personality. One person will be visible and in front of with vigilance camera in the Robo. So there is a that type of communication is different. So there is a virtual, but it is presence, the presence of person like there only, but is not physically there. But his visually 3D diagram will be exposing there. So this is very simple. Maximum now the trend is that every movie is with VFX. Normally graphics and things, a lot of technology is included, and cybercrime sayings in movies, thefting, like lot of movies we are observing, mobile OTP so everywhere some social information and like technical information only they are giving. So we are almost aware of the lot of like IT things and trends and tools also. Sometimes we don't know that name and things, but we will use that in movies and which some locations. So this is account we are created with some user ID with password. So that's the first thing. So I want to explain these things. First, this is the horizontal bar. So there is a here. So cloud shell is there. So what is the cloud shell? I will explain. First, simple. So CMD, what is there? So you can type only horizontal way, means horizontal and means this is a way. Vertical means XY means that is in graph. This is horizontal means row. It is vertical is a column. So you can enter Yes, sir. Yes. only command line CLI. That's a command line interface. So there is a meaning, and you please understood any software, any program, any development. There is a command or a technical word only. It will self-explanation. It will give the self-explanation. Dir means directory. Ls means list. So this is not working because ls is the Linux command. So that like that. So like that. So every command is self-explanatory. So .NET. So there it is giving the meaningful, but it is cutting the name. So it is not giving as a whole sentence. So that's why we can't catch that what is the mean, what how we to use the what is the use of command and things. Remaining all we can understand. So if you give if you can by heart our commands, and we can say know that what is the use of that command, then it will go very well. See that this is a cloud shell, this is a command line CMD, this is a PowerShell. So shell is there, there is a PowerShell, this is a shell. So there shell is the one means so I think shell gavalu or something in water wound is there some. So that is a shell means layer, one layer, one pora. So onion having a different shells. So that is the shell, one layer to the end layer. And moreover that's in I came to know that in software every layer is working with another layer, and it is depends on layers like so it will show it will work some layers, and it will work with different layer, like it will communicate. So that's a method designed as our skin like so PowerShell I given PowerShell. So run as administrator. So this is also cloud shell. So what is the PowerShell? It is PowerShell is a local. So your Windows system having that PowerShell, but cloud shell, cloud is a cloud provided. So it is provided by cloud, and it is a remote.
So not in your system. So remote means it is a distance far away from your location. So no, you are not present in the physically, it is provided by data centers. So the data centers location you are not there. This is maybe India or maybe USA, Australia, we don't know. So this is a command. See that PS home Ramakrishna. My command line PS is C Windows System 32. So this is a local and administrator, and this is a cloud PowerShell. So when I saying that, so go to the cloud shell. So come here, and here we can access PowerShell as well as Bash shell. What is the Bash shell and PowerShell? If you know, please let me know. Let me know. Explain everyone, anyone. What is the PowerShell and what is the Bash shell? So if you thinking start and giving wrong, nothing issue, and it will be the helpful to your mind to thinking and the next level. So don't worry, give your inputs, whatever silly or doubt or anything, so nothing, no problem. So what is the PowerShell and what is the Cloud Shell? If now I am explained these things now, if you are having any idea, any information, please give. Manikanta, can you explain something? If you know, don't know, if you are having any idea, opinion, you can give with it information. Uh, no, sir. I have no idea, sir. Okay, okay. Suresh, you have, but try any idea or any. I feel this is like that's the thing. Suresh, అదే షెల్ అంటే ఒక లేయర్ అన్నారు. సో పవర్ షెల్ అంటే మేబీ ఈ దానికి సంబంధించిన ఒక లేయర్. క్లౌడ్ కంటే క్లౌడ్ సపరేట్ అదొకటి. mm, క్లౌడ్ షెల్ అంటే Cloud Shell అంటే సో అదొక క్లౌడ్ లో అదొక లేయర్ అయి ఉంటది. ఇప్పుడు ఈ పవర్ షెల్ క్లౌడ్ షెల్ ఏమన్నా ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలేమో అనుకుంటున్నా. so లింక్ అప్. layer is the correct, shell ante layer is correct, so we will work on that layer, so that is the correct. This is a CLI, this is also CLI, this is also CLI. Simply నేను ఆల్రెడీ చెప్పే ఆన్సర్ మీరు వార్డ్ని క్యాచ్ చేయలేదు. ఇది సిఎల్ఐఏ, ఇది సిఎల్ఐఏ. సో కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్, ఇది సిఎంఎస్ ఇంటర్ఫేస్. చూడండి ఇక్కడ కూడా డిఐఆర్ అని కొడితే, సో క్లౌడ్ డ్రైవ్లో ఉన్నా నేను అక్కడ కంప్యూటర్లో. సో ఇది సిఎల్ఐ, అది సిఎల్ఐ. సో ఇది విండోస్ సిస్టంలో ఉన్న పవర్ షెల్, లోకల్ మిషన్, లోకల్లో ఉన్నది. అంటే నీ సిస్టంలో నీ ల్యాప్టాప్లోది అనమాట. ఇది సిస్టమ్ 36 లోకల్ విండోస్ సిస్టమ్ 32. ఇది క్లౌడ్లో ఉన్నది. సో ఇది క్లౌడ్ సిఎల్ఐ, ఇది పవర్ లోకల్ సిఎల్ఐ. ఇది పవర్ షెల్, అది పవర్ షెల్, ఇది పవర్ షెల్. సో ఇక్కడ బ్యాష్ షెల్ అండ్ పవర్ షెల్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, పవర్ షెల్ ఏమో విండోస్ ఓఎస్లో వస్తుంది. ఓకేనా, ప్లీజ్ రిమెంబర్, పవర్ షెల్ విండోస్లో వస్తుంది. సో మీకు ఏ స్క్రిప్ట్ వచ్చు అంటే పవర్ షెల్ బ్యాష్ షెల్ అని అంటాడు, బ్యాష్ షెల్ అని అంటాడు. బ్యాష్ షెల్ వచ్చి లైనెక్స్ ఓఎస్, అంటే అది మీ ల్యాప్టాప్ లైనెక్స్లో రన్ అవుతుందని అర్థం. సో ఇది బ్యాష్ షెల్ అంటే లైనెక్స్లో ద్వారా, పవర్ షెల్ అంటే ఇప్పుడు ఎలా చెప్తా చూడు, ఇక్కడ ఇది లైనెక్స్ కాదో చెప్తే ఎల్ఎస్ అని కొడతాను చూడండి. ఇది ఒక కమాండ్, ఇది వచ్చింది. ఈ కమాండ్ ఏంటంటే లైనెక్స్లో వర్క్ అవుతుంది. ఇప్పుడు పవర్ షెల్లో కొడతాం. ఇక్కడ రెండు ఇచ్చిండు ఒకేసారి, రెండు ఎన్వైర్న్మెంట్లు, రెండు ఓఎస్లో, రెండు ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో, 2 ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో వీ కెన్ వర్క్. సో ఎల్ఎస్. సో హియర్ మేబీ లైనెక్స్ సంబంధించిన కమాండ్స్ కొన్ని ఇన్స్టాల్ అయి ఉన్నాయి ఇక్కడ, అందుకని ఇది వర్క్ అయింది. సో నార్మల్గా వర్క్ అవ్వద్దు. క్యాట్ ఐఎమ్ టైపింగ్. సో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ నా, సో ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి. ఒకటి లోకల్ పవర్ షెల్ అండ్ క్లౌడ్ పవర్ షెల్ అండ్ క్లౌడ్ బాష్ షెల్ ఆల్సో హియర్. సో దిస్ ఈస్ హియర్ వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద కమాండ్స్. Okay, so when you put your cursor on that icon, it is showing that cloud shell. Okay,
So when you go, I want to go and open your click Cloud Shell. So you need to click this Cloud Shell. Why you this need Cloud Shell? So to run the commands if you need here this system. So the here we can run. Understood, na? So for running commands, Cloud Shell or any shell will be useful for that's only. And it is a CLI, more command line interface. Okay. So then this is subscriptions and directories is not much useful. So this is not big useful. So this is a notification if you are running any process in process or anything operations. So it will show like a in progress status, like this is a user ID password and things. So here my name user ID and things, and I can sign out from here. This is about right side. So when you coming to the bliss show portal menu, this is the main important. So we can close this one also. So here we can create resource. One thing I want to say that in cloud everything will be as a name as a resource. Resource means మనకు మ్యాన్ పవర్ రిసోర్స్ కావాలి అని అంటాం ఎవరైనా వర్క్ చేయాలని నాకు. సో వీ నీడ్ రిసోర్స్. రిసోర్స్ అంటే ఇన్పుట్ మనకు కావాల్సిన కెపబిలిటీస్ అండ్ టూల్స్. సో మన కెపాసిటీ సో స్ట్రెంగ్ చేయడానికి సో ఇట్ విల్ బి డూ ద స్ట్రెంగ్ టు అస్. సో లైక్ ఎనర్జీ and tools and manpower like humans. So lot of the will be the resource, no mostly in industries. సో మీరు ఒక టేబుల్ మీద ఎత్తాలనుకుంటే సో యూ కాంట్ డూ లిఫ్ట్ ద వన్ టేబుల్ యాజ్ ఏ అలోన్, బట్ యూ కెన్ లిఫ్ట్ విత్ సమ్ పీపుల్. సో యూ నీడ్ రిసోర్సెస్. హౌ మెనీ రిసోర్స్? minimum two peoples. And how much capacities they need to lift at least 20-30 kgs. That is your requirement. So that requirement please remember these things. The requirement matching your criteria. So you have a set limit parameters. Set limit parameters you have setted. So you have decided some parameters. So what is that? So what is the manpower is 3, and what is the parameters? Everybody must and should lift that 30 kgs onto the ground to above. So that is your parameter. So if you meeting that criteria by everybody, then your result is okay. Otherwise that result will be failure and you can't meet your requirements. This is very important. You can apply these logic fundamentals and any business scenario, any working environment, business or scenarios, your personal or job and everything. Maximum things will be applied almost yourself in the any time in your family and everywhere. So why you can't if you want if you see your 50 kg rice bag, you can't you already judge that means you will decide I can't lift that 50 kg because you have parameters. I can't lift 50 kg. My capacity is this one, and like that, so I need two more people. So you have total justification with you already. So like that. So so we are creating a resource. Why you need to create resource? Because we need a resource for our project requirements. Now we are learning purpose and there is a requirement of job, then we need a resource. So that's why they need resource. They are having a different business, they having different projects. So that's why I will come for later for the how many how much we can learn. So we will check that. Home. So home means always any location you are in to enter any area. So you are not getting to back familiarly. So you need to check out or you need to click on the home. So that is the home will take the initial screens, initial steps in cloud or anywhere, any website or anything. So if I click on the inner paper, then it will be inner home. It will move for it will be set to the initial step dashboard. I am clicking dashboards. It shows.
it's checking that some dashboard. What is the dashboard? So what is the process you did or something in frequently? So it will be show like operations. That is a dashboard, and what are the things you are created. So it will be show the dashboard, and all resources he will we want to check the what type of resource we can create. So already we created resources. This is all resource means what resource we already created. I created some resource. This name is storage is type, this type. So I will come later this part, and after that so we have a lot of resources, different resources. So we need to go as a not individual, as a group wise. So all resources sorry, all resources not all services. I will click on the all services. This is a screen we need to click on lot of time. So this is all services, means cloud providing what type of services. Total is they provided a list here with grouping. So if you having a particular activity purpose and their nature of work, so like we are teachers as a math teachers, they will put here as a math. If you are physics, they are put as a physics lecturer. So you are a teacher, it is will be click. If you are suppose I am grouping like that, my knowledge like in the my point of respective perspective. So what I am doing now, so there is a teachers. So I will click on teachers. It will move over. It will show like UPS, higher school teachers, and low, lecturers. So like that. If you want to go lecturers, so it is go for the above SSC. It will, if you click on the higher education, so below SSC means SSC, and below up to 7th 8th classes. And in that clicking, then there is maths, physics, chemistry. So there we can find the subject to respect to subject to teachers. So like that we are navigating. So here, what is that navigation? So navigation means we are going to the correct pathway. So like we are sometimes in children age, or sometimes we will play some find the right pathway to enter the to reach some person in ground garden design, and they we need to find the right pathway. So there is a navigation going here and going to the next here, going to the next here. So after completion, this is so like one fuzzel like. So but there is no fuzzel. So when you going there, and you need to select your suitable option, then going to the next and you need to select a suitable option, your preferred option. I think you understand this is a concept. If you having any doubts, please ask me. No, na? Okay, so this is all service. It's showing the cloud all services. So there is a so grouping. So what is the grouping? So general is there, and compute is there, networking is there, storage is there, web is there, mobile container database, analytics, all machines, IoTs. So there is a lot of things. So actually you need to know everything, but you need to not you no need to work on everything. Means you need to know some of the information about this the services what you having in the cloud, but you know you not need, means you not need any work to learn this all the things. You will learn some specified things only, that's the thing. So I want to involve your people, because if you ask involve, if I involve na, you will be engaged after some time eagerly, you will do research. That's why. So please let me know in this screen anything you know. If you like, I think in this screen everybody having some idea about one services in category, that is the categories. So explain about anything, some information you are understanding. I feel this is for this is usage.
ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎనీథింగ్. మణికంఠ. సార్. ఇక్కడ లాట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి కదా. సో ఎస్ సార్. సో ఇందులో నీకు ఏది ఇది కావచ్చు. సో ఐఎమ్ ఫీలింగ్ దిస్ సార్ అని అనిపించేది కానీ ఏదైనా ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవు. ఖచ్చితంగా ఇందులో ఒకటైనా మీరు ఫీల్ అవుతారు. నాకు ఇది వెబ్ వెబ్ సార్. వెబ్ ఏంటి వెబ్ అనుకుంటున్నావు చెప్పు. ఆ, అంటే మనం వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం కదండి ఎక్కడ? ఓకే. క్లౌడ్లో సార్. క్లౌడ్లో. ఓకే. సో వెబ్ అంటే నువ్వు ఏదనుకుంటున్నావు నార్మల్గా ఎక్కడ చూసినట్టు ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్? నువ్వు ఆల్రెడీ వర్క్ చేసి నీకు కూడా ఐడియా ఉంది కానీ చెప్పలేకపోయి ఉండొచ్చు. మేబీ ఆ టర్మ్ అనేది వార్డ్ అనేది రాకపోవచ్చు నీకు స్ఫూర్తికి గుర్తుగా. యూ నాట్ రికాలింగ్ దట్ వార్డ్. దట్స్ మేబీ రీజన్. వెబ్ అంటే వెబ్సైట్స్. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. అదే నువ్వు అదే చెప్పాలనుకున్నావు కానీ చెప్పలేకపోతున్నావు. సో అది అంటే నేను అది ఇక్కడ సూటబుల్ అవుతుందో లేదా అని మీరు ఆ, అన్నది ఆ, కరెక్టేనండి. ఇప్పుడు ఒకటే చూడండి ప్లీజ్. మీరు ఇప్పుడు లర్నర్లో ఉన్నారు. ఇక్కడ మొహమాటానికి పోయకూడదు. తప్పును కూడా చెప్పాలి. తప్పు అయితే కూడా చెప్పాలి. మీకు అంటే మీకు తప్పని తెలియదు. సో డౌట్ఫుల్ ఇక్కడ కరెక్టే 100% చెప్తే స్కోరింగ్ వస్తుంది అనేది ఏం లేదు. స్కోరింగ్ కోసం కాదు, మీరు ఏం కోసం కాదు, జాబ్ కోసం, మీ సక్సెస్ అవ్వడానికి కోసం. మీరు ఏది ఫీల్ అయితే అది రాంగ్ అయిందనుకో ఇక్కడే రాంగ్ అనేది మార్చిపోతారు, రైట్ది కరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతారు. సో లోపల రాంగ్ అది పెట్టుకొని రేపు అదే ఆలోచించి ఇక ఏదో ఇంటర్వ్యూ కానీ ఎక్కడో కానీ చేస్తే అది ఎంత నష్టం అని అంటే అది ఒక తర్వాత బ్రష్ అయిపోతుంది బాంబు లాగా. సో ఇప్పుడు మనం ఏదైనా అడిగినప్పుడు రాంగ్గా రైట్ బయటకు చెప్పేయాలి. ఇక్కడ పెద్ద ఎవరు లేరు అయినా కానీ నో ప్రాబ్లం. సో ఫీల్ కంఫర్ట్ బికాస్ నేను ఇట్లా అడిగి ఇట్లా చెప్పడం వల్ల ఏంటంటే రేపు ఇంటర్వ్యూలో కూడా వాడు అడిగితే మీరు ఒకసారి షివరింగ్ అవ్వరు. ఆన్లైన్లో ఇంటర్వ్యూలు ఇంకా ఇంటర్వ్యూకి పోవాలంటే 4 జాబ్లు అయితే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి డైరెక్ట్ ఫేస్ చేయాలి. పర్సన్ చూస్తూ వీ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ లాట్ ఆఫ్. హియర్ నాట్ లైక్ దట్. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో సురేష్, యూ కెన్ ఫీల్ ఎనీథింగ్ హియర్. కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్స్? ఎస్ సార్. నెట్వర్కింగ్ సార్. ఫర్ ఎలా? సపోజ్ ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనకు ల్యాబ్లో 4-5 సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే. ఇప్పుడు సో ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్ నుంచి కూడా నేను రన్ చేసిన సిస్టమ్ నుంచే కాకుండా వేరే రైట్. పక్క సిస్టమ్ నుంచి కూడా ఆ డేటాను నేను చూడగలిగి నేను ఎంపవర్ చేయగలుగుతున్నాను. రైట్. కరెక్ట్. సూపర్. సో లైక్ దట్ మీ రియల్ టైంలో మీకు ఒక మీకు టచింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది ఇందులో క్లౌడ్లో. వీ హ్యావ్ సమ్ రిలేషన్, వర్క్ ఎన్వైర్మెంట్స్, వర్క్ ప్రాసెస్, వర్కింగ్ థింగ్స్. సో వీ హ్యావ్ సమ్ రిలేషన్ అటాచ్డ్ విత్ క్లౌడ్ ఆల్రెడీ. సో లైక్ దట్ కంప్యూటర్ అంటే నెట్వర్కింగ్. స్టోరేజ్ అయితే ఇప్పుడు నిన్న పనికంటే అన్నట్టు రియల్గా స్టోరేజే. టీబీయా జీబీయా ఇంకా దాని మీద 1 TB 1 TB అంటే ఇంకా ఏదో ఉంటుంది కదా. టెరాబైట్స్. టెరాబైట్ పైన కూడా టెరాబైట్. ఏదో ఉంది. ఇంకా వేరే ఉందిలే గుర్తొస్తలేదు. సో అదే అన్నమాట. స్టోరేజ్ అంటే స్టోరేజే. ప్యూర్లీ స్టోరేజ్ డిస్క్లు. ఫిజికల్ స్టోరేజ్ డిస్క్ ఇక్కడ నువ్వు ఉండదు. ఎందుకంటే అది డేటా సెంటర్ మైక్రోసాఫ్ట్లో నిన్న చూసారు కదా వీడియోలో, అక్కడ ఉంటాయి. సో అక్కడిది మీరు టచ్ చేయలేరు కానీ అక్కడిది వాడుకోగలుగుతారు. పేరుతోని సిస్టమ్ ద్వారా దీని ద్వారా కనెక్ట్ చేయగలుగుతారు. ఆ మెకానిజమే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనమాట. సో వెబ్ అంటే అది. సో నెట్వర్కింగ్ అంటే కనెక్టివిటీ, వన్ ల్యాన్ టు అనదర్ సిస్టమ్, వన్ సిస్టమ్ టు అనదర్ సిస్టమ్ అనదర్. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ సిస్టమ్స్ సురేష్ మీరు నువ్వు చెప్పినట్టు ఒక సిస్టమ్ని ఇంకో సిస్టమ్ ద్వారా చూస్తున్నావు అంటే కనెక్ట్ అయ్యింది, ల్యాన్ ఉంది, నెట్వర్క్ ఉంది. సో ఇక్కడ కూడా సిస్టాలు 2 తయారు చేస్తాం, మనమే క్రియేట్ చేస్తాం వర్చువల్గా కంప్యూటర్లో క్లౌడ్లో. వీటిని రెండింటిని కనెక్ట్ చేస్తాం. దీని నుంచి దాన్ని మాట్లాడుతాం, దాని నుంచి దీనిలో మాట్లాడతాం. అది జరుగుతుంది. మొబైల్ అంటే మొబైల్ అప్లికేషన్స్ కానీ మొబైల్ సంబంధించినవి కానీ. కంటైనర్స్ అంటే ఐసోలేటెడ్ థింగ్స్ అని అంటారు. ఇవి నేను చెప్తాను కంటైనర్స్. అది అడ్వాన్స్ టాపిక్ టైపు. ఇది మోర్ ఎవరు బాగా ఫ్యూచర్స్ ఉన్న జాబు వాళ్ళు ఎక్కువ ఇప్పుడు దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి. సో డేటా బేస్, డాటాకు బేస్. సో మన డాటా అనేది ఎలాగా ఇక్కడ చూడండి ఒక పెద్ద డ్రమ్ పెట్టినట్టుగా పెట్టాడు. అందులో డ్రమ్లో ఏం పడబోస్తున్నాడు అంటే సో హీ విల్ పూర్ ద
నాట్ ఏ వాటర్, హీ విల్ పూర్ ద డాటా. సో ఈ డాటాతో ఇలాగా నిండిపోతుంది అనమాట. ఇట్ విల్ బి ఫిల్ అప్ విత్ డాటా. సో డాటా బేస్, సో బేస్ ఈజ్ ద డాటా. దెర్ ఇస్ ఎస్క్యూఎల్, నో ఎస్క్యూఎల్, లైక్ దట్ ఈస్ దేర్. స్ట్రక్చర్డ్ క్వైరీ లాంగ్వేజ్, నో ఎస్క్యూఎల్, నో స్ట్రక్చర్డ్ క్వైరీ లాంగ్వేజ్. స్ట్రక్చర్డ్ అంటే ఒక స్టూడెంట్స్ కాలేజీలో ఒక స్టూడెంట్ రిజిస్టర్లు కానీ క్లాస్ రిజిస్టర్ కానీ ఉన్నప్పుడు, సో 8th క్లాస్ రిజిస్టర్ 9th క్లాస్ స్టూడెంట్స్. సో హియర్ ఇక్కడ పైన హెడర్ ఏమవుతుంది, క్లాస్. వాట్ ఈస్ ద క్లాస్? క్లాస్ ఇస్ 8th, ఈ క్లాస్ ఇస్ 10th. ఇన్పుట్ అడుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ హెడర్లో వాట్ ఈస్ ద క్లాస్, ఎస్ఎస్సి, ఓకే, అండ్ 8th క్లాస్, ఓకే. సో కిందికి వస్తే రిజిస్టర్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, సో క్లాస్ అయిపోయింది, కిందికి వచ్చాం, తర్వాత అక్కడ స్టూడెంట్స్ నేమ్, సో స్టూడెంట్ నేము, ఫాదర్ నేమ్, మదర్ నేము, సబ్జెక్ట్స్ మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మార్క్స్, యాన్యువల్, ఫైనల్ ఇయర్, కరెంట్ ఇయర్, సో అటెండెన్స్. సో ఇలాగ ఒక స్టూడెంట్స్ నేమ్ మీద ఈ డేటా మొత్తం ఉంటుంది. సో ఇదంతా స్ట్రక్చర్డ్. సో దాంట్లో ఒక రిజిస్టర్ సార్ రాసామక, ఒకసారి రిజిస్టర్ బుక్లో మొత్తం సెల్స్ రాసి బుక్ కొట్టించాక దాంట్లో వేరే సెల్ యాడ్ చేయగలుగుతామా? చెప్పండి ఒకసారి మీ ఒపీనియన్. ఒక రిజిస్టర్లో ఇవన్నీ సెల్లో డేటా ఉన్నాక రాయగలుగుతామా? వేరే ఒకటి ప్రింట్ చేసినాక వేరేది రాయగలుగుతామా? వేరేది యాడ్ చేయగలుగుతామా? యాడ్ చేయలేం సార్. గ్రేట్, కరెక్ట్. స్ట్రక్చర్డ్ క్వైరీ లాంగ్వేజ్, స్ట్రక్చర్డ్ డేటాబేసెస్ అంటే ఇలాగనే డేటాబేస్ ఉంటుంది. సో ఇది ఇప్పుడు అమెజాన్లో ఉన్నాక సపోజ్ స్విగ్గీ తెలిసి ఎవరు ఒక్కసారి యాడ్ చేసి ఉంటారా? మీరు స్విగ్గీ చేసావా సురేష్ ఆర్డర్? చేసా సార్. మీరు చేశారా మణికంట? స్విగ్గీ ఆర్డర్ చేశారు ఎప్పుడన్నా? చేయలేదా? ఓకే. స్విగ్గీ కానీ అమెజాన్ కానీ, ఇప్పుడు అమెజాన్ చేస్తుంటారు, నార్మల్గా ఫ్లిప్కార్ట్ చేస్తుంటారు. సో ఫ్లిప్కార్ట్లో ఎలా ఉంటుంది యూజర్ డేటాబేస్ అంటే స్ట్రక్చర్డే ఉంటుంది. ఎలాగంటే స్ట్రక్చర్డ్ అంటే ఫుల్ రిజిస్టర్, అంటే దాంట్లో ఎక్స్ట్రాగా ఏమో మళ్ళీకంటే రిలీవ్ అయ్యాడా మళ్ళీ? సో ఫ్లిప్కార్ట్లో నేను ఓకే చేశాను సార్, అది 500 లిమిట్లో ఆగిపోయిందండి, మళ్ళీ కంటిన్యూ చేశాను సార్. సరే. సో ఇక్కడ ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ అంటే స్ట్రక్చర్డ్ క్వైరీ లాంగ్వేజ్. సో ఇది ఎప్పటికూ యూజ్ అయ్యే టర్మినాలజీ. సో ఒక ఫిక్స్డ్ స్ట్రక్చర్ ఉన్నదనుకో, అది దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయలేము. అంటే దాంట్లో డేటాకు సపోజ్ సడన్గా నీకు అనుకోకుండా ఈ మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్టులు ఇవన్నీ స్టూడెంట్ నెంబరు, మార్క్స్, ఫాదర్ నెంబర్ అన్నీ వచ్చినాయి. సడన్గా వాళ్ళ తాత పేరు యాడ్ చేయాలి. సో దాన్ని వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ది నేమ్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, కాలము. ఎందుకంటే ఒక స్కూల్ వాడు, ప్రైవేట్ వాడు, వాడి వాడి తరం మొత్తం వాడి హిస్టరీ, ఫ్యామిలీ హిస్టరీ చూడాలనుకున్నాడు, వాడు ఏదో అనుకున్నాడు. సో అతను హీ వాంట్ ద యాడ్ ద ఫాదర్, గ్రాండ్ ఫాదర్ కాలం సడన్లీ. సో రిజిస్టర్ ప్రింట్ అయిపోయింది, బుక్ అయిపోయింది. సో దెర్ ఈస్ నో ఛాన్స్ టు యాడ్ దట్ కాలం. సో దట్స్ వై దట్ ఈస్ ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్, దట్స్ బ్యారియర్. సో అవి నిరోధం ఉందన్నమాట. సో ఆ ఇష్యూ ఉంది. కానీ నో ఎస్క్యూఎల్ అంటే నో అలా కాదన్నమాట. నో ఎస్క్యూఎల్ అంటేనే మీనింగ్ అదే, నో స్ట్రక్చర్ క్వైరీ. సో నువ్వు ఏ కాలం కావాలంటే ఆ కాలంలో ఎప్పుడైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, దానికి ఉన్న ఫెసిలిటీ అది. సో ఇలా 2 టైప్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ ఉంటాయి, క్లౌడ్లో కానీ నార్మల్ డేటాబేసెస్. సో మనం డేటాబేస్ నేర్చుకోము, కానీ ఐడియా మాత్రం కంపల్సరీ. అండ్ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తాము విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ మనకు నాలెడ్జ్, ట్రైనింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి చేయగలుగుతాము. కోడ్ ద్వారా చేయగలుగుతాం, జియూఐ, గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, దీని ద్వారా కూడా క్రియేట్ చేస్తాం. ఇలాగ చేస్తే జియూఐ మెథడ్, కమాండ్ ద్వారా, సిఎల్ఐ ద్వారా, బ్యాష్ షెల్ ద్వారా, పవర్ షెల్ ద్వారా చేస్తే కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్, అది కమాండ్ ద్వారా, కోడింగ్ ద్వారా, దాని మీనింగ్. సో ఈ డేటాబేస్ గురించి ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే, నార్మల్గా ఏదైనా కానీ డేటాబేస్ ఫామ్లోనే క్రియేట్ చేస్తాం. ఏదో స్టోరేజ్లో స్టోర్ చేస్తాం ఫోల్డర్ రూపంలో. ఫోల్డర్లో క్రియేట్ చేస్తే ఎక్కడ పడితే అక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది, జిగ్ జాగా. ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తే ఇమేజ్లు ఒకటి ఉంటాయి, ఫైల్ ఒకటి ఉంటాయి, ఇట్లా ఉంటుంది. కానీ డేటాబేస్లో క్రియేట్ చేస్తే బ్యూటిఫుల్ అరేంజ్ అవుతుంది. ఇమేజ్లు అంటే ఇమేజే సేవ్ అవుతుంది, డేటాబేస్ వాడే సేవ్ అవుతుంది. ఆ విధంగా అనమాట.
సో స్టోరేజ్ ఉన్నాయి. సో వెబ్ అప్లికేషన్, మొబైల్, కంటైనర్, డేటాబేసెస్. సో అర్థమైందా? నార్మల్ స్టోరేజ్కి డేటాబేస్ డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? ఇప్పుడు దానికోసం చెప్పా. సో డేటాబేసెస్ వచ్చేసి క్షీమ ఉంటుంది, అంటే స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. స్ట్రక్చర్ అంటే ఒక ఇల్లుకి కడితే పునాది ఉండి దాని మీద ఒక బిల్డింగ్ చేయడానికి ఇటుకలు. సో దేర్ ఇస్ ఫామ్, రూపం ఉంది, ఫార్మేషన్. సో డిజైన్ ఉంది, ఒక ప్యాటర్న్ ఉంది. నో ఎస్క్యూఎల్ కూడా ఒక డిజైన్ ఉంటుంది, ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. సో డేటాబేసెస్ అలా ఉపయోగపడతాయి. కానీ స్టోరేజ్లో ఫోల్డర్లు. సో నీకు డిజైన్, ప్యాటర్న్ ఏది ఉండదు, ఏది పడుతుంది స్టోరేజ్ చేయొచ్చు. అంటే ర్యాండమ్గా ఏది పడుతుంది, ఇమేజ్, సౌండ్, వేవ్, రికార్డింగ్, వీడియో, ఆడియో, క్లిప్స్, ఫైల్స్ ఏది పడితే చేయొచ్చు స్టోరేజ్లో, దానికి సంబంధం లేదు. కానీ డేటాబేస్లో అలా కాదు. ఓన్లీ డేటా అంటే డేటా ఇవ్వాలి, ఇమేజ్ అన్నప్పుడు ఇమేజే ఇవ్వాలి. అక్కడ మొత్తం ఒక సెల్లో ఫోటో పెట్టాలంటే ఫోటోని పెడతాం ఒక కాలంలో. ఫోటో కాలంలో రిజిస్టర్లో ఆ పర్సన్ది ఫోటో అతికించాలంటే ఫోటోని అతికించగలుగుతాం. సో ఆ విధంగా ఇమాజిన్ చేస్తే కరెక్ట్గా సెట్ అయిపోతుంది. అనలిటిక్స్ అంటే ఏంటంటే మనం ఒక అనలైజేషన్. సో స్టాటిస్టిక్స్ అంటే లెక్కలు కట్టడం. సో యావరేజ్ ఎంత, మార్క్స్ ఎంత వచ్చినాయి, హై లెవెల్ ఎంత, హౌ మచ్ కాస్ట్, సో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ అబ్సెన్సీ, ప్రజెంటేజ్ రేషియో ఎంత. సో ఇదంతా అనలైజేషన్. సో ఏదైనా కానీ అనలైజేషన్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే ట్రెండ్, ఫ్యూచర్ ఫోర్కాస్టింగ్, ఫ్యూచర్ డెవలప్మెంట్ కోసం యూజ్ అవుతుంది. ఏదైనా అంతే కదా. సో ఇప్పుడు మనం ఎంత బాగా చదువుతున్నామని అనుకుంటే ఈ స్టడీ పిల్లోడు రేపు బాగుపడతాడని అని అంటారు ఫాదర్ అండ్ మదర్స్, లేదంటే ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది. ఇదంతా అనలైజేషన్, అనలిటిక్సే. సో అర్థమైంది అనుకుంటా దీని పాయింట్. సో ఇది ఏఐ, ఆర్టిఫిషియల్ మిషన్ లెర్నింగ్ అంటే రోబో మాట్లాడుతుందని మీరు వీడియోలో, ఆడియోలో, న్యూస్లో విన్నారంటే అలాంటి టెక్నాలజీ ఏఐ, మిషన్ లెర్నింగ్స్. సో ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అంటే మామూలుగా ఇంట్లో కానీ, స్ట్రీట్లో కానీ, మెయిన్ రోడ్ మీద కానీ వెళ్తే ట్రాఫిక్ చలనాలు, ఇంట్లో అయితే ట్రాఫిక్ చలనాలు పడవు, కానీ వేరే దానికి వెళ్తే ట్రాఫిక్ చలనాలు పడతాయి. ఒక దానివల్ల ఒకటి ఈ ట్రాఫిక్ పోలీసు ఫోటో క్యాప్చర్ చేయడం వల్ల, ఇంకొకటి కెమెరా వల్ల, సీసీ కెమెరాల నుంచి క్యాప్చర్ చేయడం వల్ల. సో ఇవి కూడా ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అంటే ఐఓటీ. సో వాటిని క్లౌడ్ కానీ, వెబ్ సర్వర్ కానీ కనెక్ట్ చేసి వాటి నుంచి వీడియోలో షేర్ చేసుకొని వాళ్ళని ఒక్కొక్కటి అనలైజ్ చేసి ఎవడైతే హెల్మెట్ పెట్టుకోలేదు వాడికి డైరెక్ట్స్లో వేస్తున్నారు. సో ఎలాగ వాడాలో టెక్నాలజీ అలా వాడుతున్నారు. సో మీకు లాగిన్ అయితే ఓటీపీ రావడం, ఎంత టెక్నాలజీ ఉందంటే అన్నిట్లో టెక్నాలజీ ఉంది ఇప్పుడు. సెక్యూరిటీ చెప్తారా? సెక్యూరిటీ అంటే ఒక 2 minutes. మణికంఠ, సెక్యూరిటీ సార్ మీనింగ్స్, ఈ క్లౌడ్ సెక్యూరిటీ కానీ, మీకు తెలిసిన ఇంటర్నెట్ సెక్యూరిటీ కానీ, ఏదైనా సెక్యూరిటీ కొన్ని 2-3 words. సెక్యూరిటీ సార్ లైక్ యాంటీవైరస్, ఓకే ఓకే, సూపర్. ఇట్ ఈస్ ది సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ఏ పర్సనల్ విధంగా? కంప్యూటర్. కరెక్ట్. సెక్యూరిటీకి, పర్సనల్ కంప్యూటర్ సెక్యూరిటీకి వాడుతుంది యాంటీవైరస్. ఎలాగా అనుకుంటున్నారు? ఎలాగా, ఏం చేస్తుంది అంటే అది? అది ఏదైనా వైరస్ అటాక్ అవుతే, అంటే లైక్ పెన్ డ్రైవ్ నుంచి కానీ, ఏదైనా ఇంటర్నెట్ నుంచి కానీ అది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది సార్. అది ఐడెంటిఫై చేసి మనకి సూపర్. ఎలర్ట్ అని చెప్తుంది. చెప్తే మనం అది రిమూవ్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సార్, గ్రేట్. స్కాన్ సో చేసి. ఓకే, దాని ఒక పర్పస్ ఉంది, అదొక వర్క్ యాక్టివిటీ చేస్తుంది. అది ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తుందంటే సింపుల్. నీ మనకు ఇంటికి పేరు ఉన్నట్టు సర్నేమ్ ఉంటే ఇతను పలానా ఫ్యామిలీ అతను, ఇతనైతే రాజుస్ ఫ్యామిలీ అయితే ఇతను రాజుస్, లేదంటే ఇతను శరవణ్ అంటే శరవణ్, అలాగా ఏదో ఒక నేమ్తో ఎలాగ ఐడెంటిఫై చేస్తావో మన పర్సన్, నువ్వు హ్యూమనే అది హ్యూమనే, అంటే ఇది సాఫ్ట్వేర్ అది సాఫ్ట్వేర్, కానీ అది వైరస్ అని ఎలా చేస్తుందంటే సర్నేమ్ లాగానే .exe .txt, సో ట్రోజానా, సో ఇలాంటి వైరస్లు ఉంటే సెక్యూరిటీ వస్తుంది. సో సెక్యూరిటీ విల్ బి ద బ్రీచింగ్ అంటే థెఫ్టింగ్. బ్రీచ్ అంటే దొంగతనం చేయడము. నీ డాటాను ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేస్తే నీవు అది థెఫ్టింగే కదా. అది డాటా థెఫ్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే నీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ పోతుంది, బ్యాంకింగ్ కానీ ఏదైనా కానీ. సో సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలంటే సో మనకు చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి ఇంటర్నెట్లో, క్లౌడ్లో. సో సెక్యూరిటీ ఇంపార్టెంటా కాదా? హలో, సెక్యూరిటీ ఇంపార్టెంట్ కాదా సార్ ఇంపార్టెంట్. సురేష్? ఇంపార్టెంట్ సార్, ఇంపార్టెంట్ సెక్యూరిటీ సార్ అది. ఇంపార్టెంట్. వితౌట్ సెక్యూరిటీ నువ్వు ఎన్ని చేసినా, ఎంత మ్యాజిక్లు చేసినా వేస్ట్. సెక్యూరిటీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ మనది. డాటా కంప్లైంట్స్, రూల్స్, నీ మనోభావాలు దెబ్బతినొద్దు. సినిమాలలో, ఇప్పుడు సీరియళ్ళల్లో, కార్టూన్లలో, వీడియోలలో
మూవీలలో ఎక్కువ మనోభావాలు దెబ్బతింటాయి. అదొకటి ఏంటి అంటే నీ ఫీలింగ్స్, నీ రూల్స్ అంటే నీ వ్యక్తిగత ప్రైవసీ అండ్ కంప్లైన్సీ వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్. జీడీపీఆర్ గైడ్లైన్స్, డాటా గైడ్లైన్స్, రెగ్యులేటరీ ఆర్డినెన్స్. సో ఆ గైడ్లైన్స్, ఆ పాలసీస్ అనేవి ఉంటుంది. అదొకటి. సెక్యూరిటీ ఒకటి ఆస్పెక్ట్. టూ థింగ్స్ మెజారిటీ. సో తర్వాత ఈ రిసోర్సెస్, మిషన్స్. సో నువ్వేం తయారు చేసినా కూడా వీటికి లోబడే ఉండాలి. సో యూ నీడ్ టు బైండ్ టు ప్రైవసీ అండ్ కంప్లైన్సీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సెక్యూరిటీ అండ్ కంప్లైన్సీస్ గవర్నెన్స్. అదర్వైజ్ మోర్ ప్రాబ్లమ్. సో మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్. సో సెక్యూరిటీ కోసం ఎన్ని చేశాడో చూడండి, ఇన్ని ఉన్నాయి అన్నమాట. ఇది కంపల్సరీ సబ్జెక్టే కాదా మనకు, నువ్వు నేర్చుకోవాల్సిందే సూపర్గా. సో మైగ్రేషన్ అంటే ఓల్డ్ టెక్నాలజీ నుంచి కొత్త టెక్నాలజీకి మారాలంటే నువ్వు నార్మల్గా ప్లే స్టోర్లో మా సాఫ్ట్వేర్ రాగానే అప్డేషన్ చేయడానికి అప్గ్రేడ్ అనేది చూపిస్తుంది. నువ్వు వెళ్ళి ఓపెన్ కొట్టి అప్డేట్ కొట్టి ఇన్స్టాల్ కొడతావు. ఇక్కడ ఏది ఉపయోగపడుతుంది తెలుసా? ఇది మైగ్రేషన్. ఓకేనా? సో ఈ మైగ్రేషన్ అయ్యింది. ఒక వాట్సాప్ అప్లికేషను ఇవాళ ఒక వర్షన్ నుంచి ఇంకో వర్షన్కు మైగ్రేషన్ అయింది. ఎలాగైంది అంటే టూల్ ఏంటిదంటే గూగుల్ ప్లే స్టోరు, ఆ టూల్ ద్వారా అయిందన్నమాట. సో ఇది మైగ్రేషన్. ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? మైగ్రేషన్ సార్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి సార్. మైగ్రేషన్ అంటే ఓల్డ్ నుంచి, అంటే లెగసీ అంటారు ఇక్కడ, ఓల్డ్ సిస్టమ్ నుంచి కొత్త సిస్టమ్కి మారడం, కొత్త మెథడ్కి మారడం. ఇది మైగ్రేషన్. ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నా అంటే మనకు వాట్సాప్ అప్లికేషన్ ఉంది, ఓల్డ్ వర్షన్ కొత్తది వచ్చింది, నీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఏది గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో. సో నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళినాక ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళిపోయి దాన్ని అప్డేట్ కొడతావు, ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, ఓపెన్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ టూల్ ఏంటిదంటే గూగుల్ ప్లే స్టోరు. మైగ్రేషన్ చేయాలంటే ఓల్డ్ నుంచి కొత్తదానికి పోవాలంటే ఒక టూల్ కావాలి. ఆ టూల్ ఏంటంటే ప్లే స్టోరు. సో అలాగే మనము ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా కొత్త ఓల్డ్ ఆన్ ప్రామిసెస్ అంటే లోకల్లో ఉండే సిస్టమ్స్ సర్వర్స్ కోసం మైగ్రేషన్ క్లిక్ చేస్తే మనకు కొన్ని టూల్స్ వస్తాయి. అజూర్ మైగ్రేట్, ఐగూర్ డేటాబేస్ మైగ్రేట్ సర్వీసెస్, డిస్క్, ఈ టూల్స్ ఉంటాయి. సో మన ఓల్డ్ మెథడ్ సిస్టమ్స్ నుంచి కొత్త సిస్టమ్స్ కానీ క్లౌడ్ కానీ మూవ్ అవుతున్నంటే ఇక్కడ నుంచి పాత దగ్గర నుంచి కొత్త దానికి మారుతున్నాను అనమాట. సో దట్స్ మెథడ్ ఈజ్ దట్ మైగ్రేషన్. అర్థమైందా? ఓకే సార్. సో మానిటర్. సో వీ నీడ్ టు మానిటర్ వాట్ ఎవర్ థింగ్స్ వీ డిడ్. సో మానిటర్ మీన్స్ మనం ఒక అప్లికేషన్ కానీ ఏదైనా సర్వీస్ కానీ క్రియేట్ రిసోర్స్ చేస్తే మానిటర్, వీ నీడ్ టు మానిటర్. సో ఇట్ ఈస్ వై మానిటర్? పర్ఫార్మెన్స్ పర్పస్. సో ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ వెల్ ఆర్ నాట్, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అవర్ రిజల్ట్స్ ఈజ్ ఇన్ ద ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ యువర్స్. సో అంటే నువ్వు అనుకున్న విషింగ్ రిజల్ట్. సో వాట్ ఆర్ ద విషింగ్ ఎలిమెంట్స్, పారామీటర్స్, వాట్ యు ఆర్ థింకింగ్. సో దట్స్ నీడ్ టు ఇట్ విల్ బి మీట్ దట్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ రిసోర్సెస్. సో దట్స్ వై we will use the monitors. There is a lot of monitors. This is Azure monitors. So this is the tools. We will learn some of the monitors things. Management governance. So management governance అంటే ఐడెంటిఫికేషన్, యాక్టివ్ డైరెక్టరీ అని ఇలా యూజర్ ఐడి, అకౌంటు, మీకు రోల్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో దాన్ని బట్టి లాగిన్ అవ్వడం, లాగౌట్ అవ్వడం ఇవన్నీ జరుగుతాయి. సో దానిని అజర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ గవర్నెన్స్ అంటారు. సో ఇవన్నీ రిమైనింగ్ ఇంకా అవసరం లేదు రిమైనింగ్. సో మిగతావన్నీ చాలా ఉంటాయి. పాలసీస్, అప్లైస్ మనం క్లాస్ కంటిన్యూషన్లో చెప్తాను అనమాట. సో